Hi, good morning. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ലാബിൻ്റെ പീരീഡ് അല്ലേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട്. സാധാരണത്തെ പോലെ നമ്മൾ ലിങ്കിൽ കയറിക്കോ, നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സിമ്പിളാണ്, ന്യൂട്ടൺസ് റിങ്സ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി തിയററ്റിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. സോ തിയറി വലുതായിട്ടൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല. സോ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് മാറ്റർ വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. In our previous class, we discussed about matter waves or de Broglie's wave concept or wave hypothesis. What is de Broglie's matter waves? Okay. Up to that point, up to the time of Louis de Broglie, scientific community believed that matter or particle or waves are they are both two different categories. Particles are particles, waves are waves. But when discovered that light can behave as both like particles and waves, that means in experiments like diffraction, interference, light behaves as waves. Only with help of Huygens wave theory, we can explain diffraction and interference, or the wave property of the light can only be explained with that experiments. Similarly, light shows particle property when conducting experiments like photoelectric effect, Compton effect. That shows that based on the experiments we are conducting, light shows both the particle and wave property. അതായത് ഏത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും, വേവ് ആയിട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യും. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബാക്കപ്പ് ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ആസ്ക്ഡ് എ റെവല്യൂഷണറി ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെവല്യൂഷണറി പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? He said that if light we thought as a wave can act like a particle also, or if the wave particle duality of light is true, then why don't electrons show wave property? Or up to that point we think that electrons are particles, or all other particles like protons, neutrons, such things are particles because they show particle properties, and with experiments we can show that they are particles. But de Broglie asked that what if they show wave property in corresponding experiments, because light shows wave property in corresponding experiments like diffraction and interference, so why not electrons do? And he also predicted the wavelength of light, wavelength of electron. He especially talked about electron. So he predicted that wavelength of electron, if electron exhibits a wave property, or if electron behaves as a wave, then the wave corresponding to that electron will be have wavelength lambda E is equal to h by p, which is equal to h by mv, where m is the mass of the electron, which we already know, and v is the velocity at which electron is traveling. Okay, that is just a postulate. That is a revolutionary question and postulate, but it has no experimental backups. And at that time, there is no system, there is no apparatus for doing such an experiment like electron diffraction or interference. Okay, so after some years, Davison and Germer conducted what electron diffraction experiments. So light exhibited its wave property, or light show light behaves as a waves when conducting experiments like diffraction or Young's double slit experiment. So Davison and Germer conducted an experiment which is basically a diffraction, electron diffraction experiment. And what they observed? They observed a diffraction pattern for electron. ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സ്ലിറ്റിൽ കൂടി ചെറിയ സ്ലിറ്റിൽ കൂടി കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്താ അവർ കണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കണ്ടു. And that proves what? It proves that electron also behaves as the waves based on the
based on the experiments we are doing. Okay, and that is just a new thing in the case of scientific world, because up to that point they think that electrons are particles, and waves, other waves, electromagnetic waves, other sound waves, they are also or waves. But at this point, at Davison Germer experiment, they are qualitatively proving that ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വാസ് റൈറ്റ്. അതായത് ഡി ബ്രോഗ്ലി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡേവിസൺ ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഓൾസോ യൂസിങ് ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ദി ഒബ്റ്റൈൻഡ്, ഈ ഡേവിസൺ ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ വെച്ച് ദേ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. അവരെന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ ഗോട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിമിലർ വാല്യൂ വിച്ച് ദ ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലി പ്രഡിക്റ്റഡ്. ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലി തിയറട്ടിക്കലി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ആ വാല്യൂവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേവ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പം ഡേവിസണും ജെർമനും കിട്ടി. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് Davidson Germer experiment qualitatively and quantitatively prove that Louis de Broglie was correct. And Louis de Broglie said that if light can act as both, then the particles also can act as wave and particles. So de Broglie പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിനെ വേവും പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും, നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല സാധനത്തിനും, സ്പെസിഫിക്കലി ഇലക്ട്രോൺ എന്തായിട്ടൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യാം? വേവായിട്ടും പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരുന്നു സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സംബന്ധിച്ച്. സോ they introduced a new concept called wave packet. So for each particle, according to de Broglie hypothesis, a wave is associated with a moving particle. If a particle is moving, consider you have a particle, it is moving, then a corresponding wave is associated with. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്, വെലോസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ corresponding wave is associated with other corresponding wave, and this wave is given by de Broglie's wave equation, lambda is equal to h by mv. ഇതൊന്നും പറയണം, മാസ് എം ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ v വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യണം. then according to de Broglie hypothesis, a corresponding wave is associated with this, and the wavelength is given by lambda is equal to h by mv. and this wave must be confined in space. അതായത് ഈ വേവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സ്പേസിൽ കൺഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? Okay, how can we represent a particle? Geometrically, how can we represent a particle? നമ്മൾ geometrically ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. We can represent it as a spike. Okay, consider this is x-axis. This is y-axis, and this is x-axis. How can we represent a particle? We can represent a particle with a spike. That means this spike means that the particle is at consider that this is x equal to 3. That means the particle is at x equal to 3. So with a spike we can represent a single particle. How can we represent a wave in our coordinate system? We are representing a wave like this. Is it clear? Okay. Now de Broglie, this is a wave. This is the representation of a wave, and this is the representation of a particle. Then de Broglie said that the matter we see, for example electrons, they act as both particle and wave. So we want an intermediary representation. It and imaginary intermediary representation വേണം. So for representing a matter or a particle like electron, we need a concept called wave packet, which is confined in space. അതായത് വേവ് പാക്കറ്റ് സ്പേസിൽ കൺഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെർട്ടൈൻ പൊസിഷനിലായിരിക്കും. സോ we can draw an intermediate image for this. So we can say this image represents a wave packet. Okay. What does this mean? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? That means ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിളിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. സിമിലർലി ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ദി വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി. കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ എ വേവ് പാക്കറ്റ്, എ വേവ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു എ സ്മോൾ റീജിയൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് വേവ് പാക്കറ്റ്. അതായത് പാർട്ടിക്കിള് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൺഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വി ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് wave packet. Okay, and
ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു ഇമാജിൻ. അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം. ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് particles we thought as only particles can act like wave in their corresponding experiments. So for representing a particles we can represent a wave packet which is confined in space, which where the probability of particle can be seen. അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൺഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡുവാലിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. That is all about wave packets. And a function which represent wave packet is called wave function. Okay. That means a function phi of xt which represent the structure of this wave packet is called phi of xt. It is called wave function. Wave function കുറിച്ച് കുറേ അധികം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. Okay. Now we are moving to our main content, Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. Okay. When we are studying Newton's law, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും F equal to ma, and that is a statement, that is Newton's second law. We believed that force is the product of mass and acceleration. Similarly, in case of quantum mechanics or for quantum particles, a set of rules which determine their movement or their motion is given, and one of such principles is Heisenberg's uncertainty principle. Okay. It says that according to this principle, it is impossible to measure both the momentum and position of a particle. ഓക്കെ, ഹെയ്സൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനും മൊമെന്റവും ഒരേ സമയത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതായത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കൂല. ദാറ്റ് ഇസ് ദി കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ the question why എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നമാണ്. F equal to ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു F equal to ma. Newton said that the force is given by ma. So if we are asking the question why, that is a problem, because it is a postulate, it is the rule. It must be obeyed by all the quantum particles, or all the quantum particles, all the particles which show wave particle duality must obey the rule Heisenberg's uncertainty principle, and it says about the measurement of the momentum and position of a particle. Consider a particle. Consider it is moving with velocity v, and it is a quantum particle. The quantum particle means it has a very low mass or very low mass size. So according to Heisenberg's uncertainty principle, it is impossible to measure both the position x equal to some 3 and the velocity or momentum. We know momentum is given by mass into velocity. So momentum and velocity can be represented the same. So we can say, according to Heisenberg's uncertainty principle, it is impossible to measure the momentum and the position of a quantum particle precisely. Okay, അതായത് നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡുവാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ മൊമെന്റവും പൊസിഷനും ഒരേ പ്രൊസിഷനോടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വൈ? ഓക്കെ, സോ above we represented a wave packet like this. നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു വേവ് പാക്കറ്റിന് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഓക്കെ, now consider that we are measuring the position of this wave packet. Wave packet എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡുവാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണോ ഒരു പാർട്ടിക്കിളോ. So consider that we are measuring the position of this particle. So what happens to this wave packet? ഈ wave packet എന്ത് സംഭവിക്കും? For measuring the position, in reality it becomes a spike. If this is the position, if this is the actual position in reality, ഇതാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ എങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേവ് പാക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്പൈക്ക് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ്? ഒരു സ്പൈക്ക് ആയിട്ട് മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ x equal to 3 ആണെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ.
So after that, the momentum of this particle can be measured. ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Why? Because we know that momentum of a quantum particle is given by p is equal to h by lambda. When becoming a spike or when becoming a particle, the wave property of this wave packet is gone. ഇതിന്റെ വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി പോയി. നമുക്ക് ഇതിന് വേവ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ പറ്റൂല. Similarly, consider that similarly we have a wave packet and we are measuring the momentum of this waves. നമ്മൾ ഈ വേവിന്റെ മൊമെന്റം ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We want to collapse this wave. ഈ വേവ് പാക്കറ്റിനെ ഒരു ക്ലിയർ പ്ലെയിൻ വേവ് ആയിട്ട് represent ചെയ്യണം. So we get the correct wavelength of this wave. Now we can measure the momentum h by lambda. But there is a problem. Now we don't know what is the real position of particle. Because പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ ഈ വേവിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും, ഇതൊരു കൺഫൈൻഡ് വേവ് ആണെങ്കിൽ ഈ വേവിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ വെൻ മെഷറിംഗ് the position of a particle, that means we are unable to measure now the momentum or the wavelength. Similarly, when measuring the wavelength or the momentum of particle, it is unable to measure the position of the particle. Or consider that ഈ വേവ് പാക്കറ്റിന്റെ കേസിൽ തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മൾ മൊമെന്റം ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ദാറ്റ് വി ആർ മെഷറിംഗ് മൊമെന്റം. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ മെഷറിംഗ് ദ വേവ് ലെങ്ത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി ബ്രോഗ്ലി ഹൈപ്പോത്തസിസ്. സോ what means wavelength means the distance between peak to peak. So ഇവിടെ ഒരു lambda 1 വന്നു. Similarly here we have a lambda 2. That means a wave packet consists of so many wavelength. Wave packet എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള പ്ലാനാർ വേവ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്സിന്റെ ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് സോ മെനി ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് വിത്ത് സോ മെനി വേവ് ലെങ്ത്, ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്ത്. സോ there will be an uncertainty in the wavelength. That means there will be an uncertainty in the momentum. Similarly, consider that we are measuring we are checking the position of this wave packet. ഈ വേവ് പാക്കറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വേവ് പാക്കറ്റിൽ എവിടെയാണ് ആക്ച്വലി പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളതെന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ബി in this position up to this position. Okay, ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ വേവ് പാക്കറ്റിന്റെ ഏതൊരു പൊസിഷനിലും വരാം. ആൻഡ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഈ വേവ് പാക്കറ്റിന് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ. സോ there will be an uncertainty the position to പൊസിഷനിലും ഒരു അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഉണ്ട്. And Heisenberg said that the product of this uncertainty in the position and this uncertainty in the momentum is given by h cut or h cut by 2. h cut by 2 എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അൺസർട്ടൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് Heisenberg's uncertainty principle. So this momentum and this momentum position and momentum are called conjugate variables. ഈ രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാം, കോൺജുഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാം. ഈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. സോ when measuring the pair of a complementary variables or conjugating variables, the uncertainty, the product of uncertainty of both, that means in this case the uncertainty in the position into uncertainty in the momentum is given by h cut by 2, and this h cut is the reduced Planck constant. That means h cut is equal to h by 2 pi, and you know what is h? H is the Planck constant given by the value 6.6 × 10⁻34 joules second. And this is all about uncertainty principle. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം എന്താണ് അൺസർട്ടൈനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അൺസർട്ടൈനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈസൻബർഗ് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു കോൺജുഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടാണ് പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ മൊമെന്റം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിമിലർലി മൊമെന്റം ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കൺഫൈൻഡ് സ്പേസിൽ എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ രണ്ടിനും അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. രണ്ടും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then the product of that uncertainty, then the product of uncertainty in the position and uncertainty in the momentum will be equal to h cut by 2. This is the mathematical statement of uncertainty principle. And this is how world works. യൂണിവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലോ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അൺസർട്ടൈനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ നൗ ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർ എ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ദ മെയിൻ റീസൺ, ദ കോർ റീസൺ ഫോർ അൺസർട്ടൈനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വരാൻ തന്നെ കാരണം ബിക്കോസ് ദ
For example, when we study in classical mechanics, we study about conservation of momentum, conservation of angular momentum. Similarly, uncertainty principle is also consider it as a conservation principle. Due to the wave particle duality, due to the Heisenberg's wave particle duality, we want to apply uncertainty principle. പാർട്ടിക്കിളിന് വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡുവാലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സോ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ സേസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ precisely both momentum and position can be measured, or if uncertainty in the position is delta x and uncertainty in the momentum is delta p, then the product of both will be greater than or equal to h cut by 2. Okay, and it is not a experimental error or experimental uncertainty. When we are conducting lot of experiments, we got experimental error or uncertainty. നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എറർ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, വെർണിയർ സ്ക്രൂ ഗേജ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റി എറർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഹൈസൻബർഗ്സ് uncertainty is not an experimental error. It is a theoretical uncertainty due to the wave particle duality. These uncertainties are theoretical uncertainties which are unavoidably introduced in simultaneous measurement of pairs of quantities like position and momentum. So we only postulated about position and momentum. Now another conjugate pairs like energy and time. Similarly, angular position and angular momentum. That means these two are complementary variables. These two are complementary variables. When measuring a pair of complementary variables for a quantum particle or for a particles which obeys the laws of quantum mechanics, then both the position and momentum can be measured precisely. Similarly, both the energy and the time, or both the angular position and the angular momentum of a quantum particle can be measured precisely. Only one of the things can be measured with a higher precision. So if we had if we has an uncertainty in one of the measurement, that means uncertainty in the another measurement or the measurement of the conjugate pair will satisfy the uncertainty principle, which says that delta x into delta b to h cut by 2, or it's greater than h cut by 2. Now we are moving to another important uncertainty principle. In the second case, energy time uncertainty. Energy time uncertainty can be mathematically represented as delta E into delta T equal to h cut. Okay, that means delta E means uncertainty in energy. Uncertainty in the energy. Delta T is the time needed to measure. Really it is uncertainty in the time, but we are writing the meaning of it by it is the time needed to measure the energy E, measure the energy with an uncertainty delta E. അതായത് അൺസർട്ടനിറ്റി ഡെൽറ്റ ഇയോട് കൂടെ എങ്കിലും ഈ എനർജിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സമയത്തിനെയാണ് എന്ത് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസിഡർ ദാറ്റ്. സോ ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ടൈം അൺസർട്ടനിറ്റി. സോ മറ്റേ പല ബുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ എച്ച് കട്ട് ബൈ 2 അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് കട്ട് ബൈ 4 എന്നൊക്കെ വരും. അത് കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം എച്ച് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്. സോ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ഒന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. സോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, or we can say the energy time uncertainty principle implies that the energy determination that has an uncertainty delta E, it must occupy at least an interval of delta T is equal to h cut by delta E. അതായത് നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കലിന്റെ എനർജി മെഷർമെന്റ് നടത്തുന്നു. ആ എനർജി മെഷർമെന്റ് നടക്കുമ്പം എന്തായാലും അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും. പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എനർജി മെഷർമെന്റ് നടത്താൻ പറ്റൂല. അതിന് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം വേണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു എനർജി മെഷർമെന്റ് നടത്തുന്നു, അതിന് അൺസർട്ടനിറ്റി ഡെൽറ്റ ഇ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു 2 ജൂൾ ടു 4 ജൂൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ 2 ജൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന്. സോ കൺസിഡർ ദാറ്റ് വി ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ദ എനർജി ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ.
Then the energy time uncertainty principle says that we require minimum delta t, അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ ഇയോട് കൂടി അൺസർട്ടനിറ്റിയോട് കൂടി മെഷർമെന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി ടൈമെങ്കിലും വേണം എന്നാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ടൈം അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, that means if a system is in a certain state for not longer than delta t, then the energy of system in that state is uncertain by at least delta E equal to H by delta. Delta E is equal to, from this equation we can write delta E is equal to H equal by delta T. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം ഡെൽറ്റ ടി ടൈംസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? മാക്സിമം അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ദ time, or the time maximum time which that system remained in that state is delta t, then that means the energy measurement should have an uncertainty of delta E. അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സിസ്റ്റം, അതായത് ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെൽറ്റ ടി ടൈം റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ദെൻ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എനർജി, ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുമ്പം ആ മെഷർമെന്റിൽ എന്തായാലും ഡെൽറ്റ ഈ തിയററ്റിക്കൽ അൺസർട്ടനിറ്റി, ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ എനർജി ടൈം uncertainty is very important. So അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്? തംസപ്പ് ഇട്ടാ മതി. ഹലോ, ഓക്കെ. So അതാണ് energy time uncertainty principle. Now we are talking about some of the applications of uncertainty principle. So നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതായത് എല്ലാ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസും പാർട്ടിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ രണ്ട് പ്രിസൈസ് മെഷർമെന്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മൊമെന്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പൊസിഷൻ അറിയില്ല എന്നാണ്. എനർജി നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എടുക്കാം, ആ എനർജി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം എടുത്തു എന്നാണ്. That is the uncertainty principle. Now we are discussing about some of the applications of uncertainty principle. First one is natural line broadening. Natural line broadening. So when we are measuring, when we are observing a spectrum of atom, so consider that according to Bohr model, the atoms contain, the electron in the atoms contain so many energy states. That means n equal to 1, n equal to 2, n is equal to 3. അതായത് ബോർ മോഡൽ വെച്ച് ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒരുപാട് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഔട്ടർ orbital electron എന്ന് വിചാരിക്കുക. Consider that this is electron in the outer orbital. Then when exciting, when giving energy to that atom, what happens? It will excite and raise the another energy state. After that it will release a photon or light particle. So by absorbing this light particle or photon, we will get an absorption spectrum. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അതായത് ആറ്റത്തിനെ ഒന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആറ്റം റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആൻഡ് ദിസ് എമർജിംഗ് ലൈറ്റ് റേ ഓർ ദി എമർജിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഫ്രീക്വൻസി. അതിനൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും, സം സർട്ടൻ mu. Now according to uncertainty principle, consider that this electron remains in this state for time delta t.
ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദെൻ ദി അൺസർട്ടനിറ്റി ഓഫ് ദി എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ h cut by delta t. Consider that this delta t is equal to some 10 raised to minus 8 second. അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റില് ഈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇരുന്ന സമയം 10 raised to minus 8 സെക്കൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ദി അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ദ എനർജി, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ h cut by delta 10 raised to minus 8. And we also know that this energy is given by h mu, where mu is the frequency of light ray which we are absorbing. Now that means differentiating that equation, delta E is equal to h into delta mu. That means delta mu or the change in the frequency is given by delta E by h. What is delta E? We already know delta E is equal to h cut by 10 raised to minus 8. That means h cut by 10 raised to minus 8 into 1 by h or divided by h. That is given by 1.59 into some 10 raised to minus 7 hertz. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കിയത്, നാച്ചുറൽ ലൈൻ ബ്രോഡനിങ്ങിന്റെ. അതായത് ഒരു ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അധികം ഇലക്ട്രോൺ കയറിയിരുന്നു, അതായത് വേറൊരു ഓർബിറ്റിൽ കയറി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആറ്റം അതിന്റെ പഴയ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. എങ്ങനെ? ഈ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ച് അതിന്റെ താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് വരും. അതിന്റെ അർത്ഥം എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ആസ് ലൈറ്റ്. ആൻഡ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് the frequency of light emitted is mu, and also assume that the electron remains in its excited state in a time delta t is 10 raised to minus second. അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ 10 raised to minus 8 സെക്കൻഡ് അത് റിമെയിൻ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ എനർജി ടൈം uncertainty principle, delta E is equal to h cut by delta t. So substituting delta t, we get h cut by 10 raised to minus 8. Similarly, relating the uncertainty in the energy and uncertainty in the frequency, that is uncertainty in the energy, uncertainty in the frequency, നമുക്ക് relate ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now that means the delta mu or the uncertainty in the frequency is given by 1.59 into 10 raised to minus 7 hertz. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെന്റിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും 1.59 into 10 raised to minus 7 hertz എന്തുണ്ടാവണം? അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവണം. So what we can observe is, we can observe a band of frequency. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടേ? ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ പോയി തിരിച്ച് അതേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു, അപ്പൊ അതിലൊരു ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഈ സീക്വൽ എച്ച് മ്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റിന്റെ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ബട്ട് വി വിൽ ഒബ്സർവ് എ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് സെൻട്രൽ മ്യൂ ആയിട്ട് വി വിൽ ഒബ്സർവ് എ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് എ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഡെൽറ്റ മ്യൂ വിച്ച് ഈസ് 1.59 to 10 raised to minus 7 സെക്കൻഡ്. അതായത് ഡെൽറ്റ മ്യൂ വിഡ്ത്തുള്ള ഒരു ബാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഡ്യൂ ടു വാട്ട്? ഡ്യൂ ടു ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ this is how we prove this is not a uncertainty or error due to some experimental failure. It is a theoretical uncertainty. So ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ നമ്മളെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈറ്റിൽ ഇന്ന് ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ഡെൽറ്റ മ്യൂ അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ആൻഡ് ദ വേൾഡ്, ദിസ് ഈസ് ഹൗ യൂണിവേഴ്സ് വർക്ക്സ്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അതായത് ഒന്നും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. നാച്ചുറൽ ലൈൻ ബ്രോഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. കുറച്ച് സമയം ഒരു ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്ന കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, ആറ്റം തിരിച്ച് അതിന്റെ നോർമൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. ആ സമയത്ത് എനർജി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. ആ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നോർമലി ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എന്താണ് കാണാം? ഒരു ലൈൻ കാണും. ഏത് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആ ലൈൻ കാണും. ബട്ട് ഇഫ് the electron remains in this state for a time delta t, then what happens? Due to Heisenberg uncertainty principle, this measurement of this frequency നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷർ ആണ്. ഈ മെഷർമെന്റിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. സോ for obeying this Heisenberg uncertainty principle, we will get a band of frequency. നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത്
a width or with some uncertainty അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ മ്യൂ ഇസിക്കൽ ഇപ്പോൾ 1.59 ഇൻറ്റു 10⁻⁻7 വിഡ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ബാൻഡാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ബാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഏതാ കറക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന്. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എടുത്ത് പറയാം, എന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് മ്യൂ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ മ്യൂ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഡെൽറ്റ മ്യൂ ബിക്കം ദ അൺസർട്ടനിറ്റി ഹിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ the Heisenberg uncertainty principle works, and it is a principle which must be obeyed by all the quantum particles, all the particles which shows the wave particle duality according to de Broglie's wave concept. അതായത് ഇന്ന് ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒബേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ബേസിക്കലി സാധാരണ നമ്മൾ ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുക എന്താണ്, കോംപ്ലിമെന്ററി വേരിയബിൾസ്, അതായത് പൊസിഷനും മൊമെന്റവും അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയും ടൈമും അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റും ആംഗുലാർ പൊസിഷനും, ഇത് നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലിമെന്ററി വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നിച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൽ രണ്ടിലും അൺസർട്ടൈൻസി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പൊസിഷനോ മൊമെന്റോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പൊസിഷനിൽ അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഡെൽറ്റ എക്സും മൊമെന്റത്തിൽ അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഡെൽറ്റ പിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അൺസർട്ടൈനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട്. Similarly, when measuring the energy and the time which the electron or the particle which stayed in the energy state, and according to Heisenberg uncertainty principle, delta E into delta E is the uncertainty in the energy into delta T, or is the time which that particle remained in the state, will be equal to h cut. Okay, that is the energy time uncertainty principle. And at last we discussed about the one of the best applications of the uncertainty principle, which is natural line broadening mechanism. When we observing the absorption spectrum of atom, we see a band spectrum. നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം സാധാരണ ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാൻഡ് കിട്ടും. സോ സാധാരണ ഇതിൽ അത് കിട്ടാൻ പാടില്ല. സോ വൈ? The reason is Heisenberg uncertainty principle. So കാരണം ഒരു ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ആ സ്റ്റേറ്റ് ഇരുന്നെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കലി എന്ത് വേണം, ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു അൺസർട്ടൈനിറ്റി എന്തായാലും വേണം. സോ ദാറ്റ് അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രം. അതായത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പറയാമല്ലോ, നമുക്കൊരു ബാൻഡാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബാൻഡ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് നോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷനോ ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം. അനസ് റോഷൻ. പ്രസന്റ് സർ. അനശ്വർ. പ്രസന്റ് സർ. അനുഗ്രഹ്. പ്രസന്റ് സർ. അശ്വന്ത്. ഇല്ല. ധ്യാൻ. പ്രസന്റ് സർ. പ്രസന്റ് സർ. നദ. സഫ. സഫാൻ സന ഇല്ല. ഓക്കെ, ജ്യോതിഷ്. പ്രസന്റ് സർ. കൈലാസ് നാഥ്. പ്രസന്റ് സർ. ഫറൂഖ്. പ്രസന്റ് സർ. നീഹ ശിരീൻ. പ്രസന്റ് സർ. നിഖിൽ ദാസ്. പ്രസന്റ് സർ. പ്രണവ് രാജ്. പ്രസന്റ്. സായന്ത്. പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു. വൈകുന്നേരം കാണാം.